Hey guys, welcome to Curious Nikhil with నీ పేరేంటి బ్రో? ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా? ప్రతి ఒక్క గ్రూప్లో ఒక అంకిత్ ఉంటాడు బ్రో. Okay, that's actually a good question. So the topic for the discussion is startup culture, startup to business. I've been in this startup world, not in the business world, in the startup world for the last 7 years. So you're saying that from the past 7 years you're into startup, which means you've not made money from the past 7 years. Okay, that doesn't mean that. ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే హే గాయస్, వెల్కమ్ టు క్యూరియస్ నిఖిల్ విత్ నీ పేరేంటి బ్రో? అదే చెప్తున్నా, విత్ పృథ్వీ. ఓకే, I have with me Curious Nikhil himself and the most mentioned name in this podcast, the great Ankit. for all the wrong reasons. Okay, so that ప్రతి ఒక్క గ్రూప్లో ఒక అంకిత్ ఉంటాడు బ్రో. పెళ్లిగాని ప్రసాద్ అనుకుంటున్నాను bro, ప్రతి ఆఫీస్లో ఉన్నట్టు. If you throw a rock in a group, you'll find 10 Ankits. It's a very common name. అవునా? I feel like Prudvi is the most common name. Prudvi is not at all common. Not at all a common name. Yeah, I only know 2 Prudvis, but I know 5 Prudvis in my BTech civil class. I mean, there are Prudvis, right? అక్కడైనా పృథ్వీస్ ఉన్నారు కదా. కాదు, లేదు. You're the first Prudvi that I met, and then after you I met another Prudvi. Nikhil also is a very common name. Very common name. I know 3 Nikhils. One Nikhil to you follow. One Nikhil is a friend. Yeah. One Nikhil you're trying to imitate. Yes. Okay. That's good. Yeah. So the topic for the discussion is startup culture, startup to business. I have a founder who started a startup business. I have a businessman who is into business from past 5 to 6 years, and whose business is into Hyderabad lo event management the last 20-25 years ga. Okay, let's start with Ankit Priya. So first వచ్చేసి I want to talk about, you introduced Nikhil as he started a startup. And then you said then you said about me, you said he's into business. So what do you mean when you say startup? Bhaiya. Okay, that's actually a good question. Yeah, what is startup? I introduced. And is it different from business? Actually it is. Okay. మనము okay, by the way, I've been in this startup world, not in the business world, in the startup world for the last 7 years. నేను కాలేజ్ పాస్ అవుట్ అయింది 2017లో, అండ్ అప్పటి నుంచి ఐఎమ్ ఇన్ దిస్ హోల్ వరల్డ్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్, నాట్ బిజినెస్. అండ్ ద రీజన్ ఐ వాంట్ టు కీప్ దీస్ టూ సెపరేట్ ఇస్, స్టార్ట్అప్ ఇస్ వెన్ యూ see what does you guys do in a think tank. You create an idea or a product or data or research, and then you sell it. It's not always viable. It's not a viable idea, but you have enough data, you have enough information, you have enough research. Core idea value ఉండకపోవచ్చేమో, కానీ దానికి ఫాలో అయిన ప్రాసెస్, డెవలప్మెంట్, టీమ్, they're all important అనమాట. So startup is an amalgamation of the prototype, the research, the groundwork, the blueprints, the royalties and all of those things. It's an amalgamation of that. And imagine the moment startup starts making money, that's when it formulates into a business. Appudu varaku it's a venture that's growing. Business ela ante transactional danda. Right, you start somewhere, you make money, and then you move on and you start to repeat or you try to new thing. I think that's what my difference is. So you're saying that from the past 7 years you're into startup, which means you've not made money from the past 7 years. Okay, that doesn't mean that. That doesn't mean that. But what I mean to say is, I have been part of a lot of interesting ideas where oka product ki idea valla I have got so much of understanding about a whole division of target audience. Ante oka 4 లక్షల మందిని ఎలా అడ్రస్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేయాలని 3 months పూణేలో ఒక కంపెనీతో వర్క్ చేయడం వల్ల తెలిసిందన్నమాట. ఇట్స్ స్టార్ట్అప్. దే నెవర్ ఫార్ములేటెడ్ ఇన్ టు అ ప్రాపర్ బిజినెస్, బట్ దే హ్యావ్ డైడ్ డౌన్ ఆఫ్టర్ like 1 or 2 years. అది దెన్ ఐ హ్యాడ్ అ ఛాన్స్ టు వర్క్ విత్ అ నెట్వర్క్ ఆఫ్ కంటెంట్ క్రియేషన్ షోస్. ఒక MCN
అంటారు కదా, వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్ ఎంసీఎన్తో వర్క్ చేశాను అనమాట. దాని ద్వారా మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్. సో మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్లో వర్క్ చేయడం వల్ల వాట్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇస్ హౌ టు క్రియేట్ ఐపీ లైక్ ఎ ఫ్యాక్టరీ. ఇప్పుడు ఒక క్రియేటర్ కష్టపడి మొత్తం ఆయుష్ అంతా పెట్టి ఒక ఛానల్ తయారు చేస్తాడు, ఒక షో తయారు చేస్తాడు కదా, అలాంటిది ఒక నెట్వర్క్ కూర్చొని 20, 30, 50, 100 షోలు ఎట్ స్ట్రెచ్లో తయారు చేయడం ఎలాగా. ఐ లెర్న్ హౌ టు ఆర్గనైజ్, ఐ లెర్న్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. సో అలాగా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట. ఆర్ ఫర్ ఎ ఫ్యాక్ట్ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీస్ తీసుకోండి. అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీలో ఏంటి, ఇట్స్ బ్రెయిన్ కదా, దట్స్ ఇంపార్టెంట్. యూ ఆల్వేస్ హియర్ ఒక ఏజెన్సీని ఇంకో ఏజెన్సీ కొనేసింది అని, రైట్? ఒక చిన్న ఏజెన్సీని ఒక పెద్ద ఏజెన్సీ కొనింది. ఎందుకు కొంటారు? 2 రీజన్స్ కొంటారు. ఒకటి, ఇండివిజువల్ టాలెంట్ ఒక పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బీకి వెళ్ళకపోవచ్చు, ఎందుకంటే వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్స్ ఉండొచ్చు, శాలరీ లాకేజ్ ఉండొచ్చు. కొంతమందికి 2 years లాక్ ఉంటుంది శాలరీ, కొంతమందికి వేరే ఉంటాయి, కొంతమంది ఇలా అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి. కానీ దట్ గైస్ డూయింగ్ ఏ బ్రిలియంట్ జాబ్. సో ఏం చేస్తారంటే ఇలాగ 10 మంది శాలరీస్ లాక్ అయినప్పుడు వాళ్ళకు ఒక ఫిక్స్డ్ రేట్ పెట్టి కంపెనీ కొనేస్తారు. రెండోది ఏంటంటే, నువ్వు నా క్లయింట్, నీతో నేను 2 years లాక్ చేసుకున్నా, అండ్ నువ్వు నాతో లాక్ అయ్యావు కాబట్టి నువ్వు వేరే ఏ కంపెనీకి వెళ్ళావు. బట్ నీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర 10 మంది క్లయింట్స్ ఉన్నారు. సో యూ కెనాట్ గో ఎనీవేర్ ఫర్ నెక్స్ట్ 10 years కదా. సో ఇట్స్ బెటర్ ఒక పెద్ద కంపెనీ వచ్చి నన్ను కొనుక్కుందనుకో, నన్ను కొనుక్కోవడం వల్ల నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చేస్తావు కదా, బికాజ్ యు ఆర్ మై క్లయింట్. అర్థమైందా? ఇలాగ ఏజెన్సీస్ని కూడా హైర్ చేసుకుంటారన్నమాట. సో స్టార్టప్ కల్చర్లో ఎలా అంటే, యూ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. యూ డూ స్టార్టప్స్ ఫర్ మల్టిపుల్ రీజన్స్. ఒక చార్ట్ అయితే ఐ రియలైజ్డ్ దెర్ ఇస్ దిస్ కంపెనీ, ఐ కెనాట్ రివీల్ అ లాట్ అబౌట్ బికాజ్ ఐ హ్యాడ్ ఛాన్స్ టు వర్క్ విత్ దెమ్. వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు ఒక ప్రోడక్ట్ని రీసెర్చ్లో, అండ్ దేర్ ఎయిమ్ ఇస్ నెవర్ టు క్రియేట్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ పుట్ ఇట్ అవుట్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్. వాళ్ళు ఒక MVP, ఒక మినిమం వయబుల్ ప్రోడక్ట్, అంటే ప్రజలకు చూపించేటట్టు ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తారు. ప్రోడక్ట్ తయారు చేసి దానికి బ్యాక్ ఎండ్ కోడింగ్ కానీ, టాలెంట్ కానీ, దానికి కోసం కష్టపడ్డ రీసెర్చ్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా అమాల్గమేట్ చేసి VCని తీసుకొచ్చి ఆ కంపెనీ మొత్తం ఫార్ములేట్ చేసి ఒక పెద్ద సిస్టంలో తయారు చేసి ది ఆల్ సోల్డ్ ఇట్ టు వన్ ఆఫ్ దిస్ బిగ్ ఫ్యాంగ్ ఉంటుంది కదా, ఫేస్బుక్, అమెజాన్, వన్ ఆఫ్ దోస్ ఫ్యాంగ్లోకి అమ్మేశారనమాట మొత్తం ప్రోడక్ట్ అంతా బిల్డ్ చేసి. దే లైక్ వాళ్ళు మొత్తం కష్టపడి ఖర్చు పెట్టింది లేచి ఒక ₹1 కోటి అంటే 2 ఏళ్ళకి, వాళ్ళు మొత్తం అమ్మింది 20 కోట్లకి. I'm giving you rough numbers. So alaga, it's a buy and sell proposition, but bigger than product. They are selling a whole organization in a different scale. So startup and business are again very two different things. So my new startup అంటే ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ టైం నేను అంకిత్తో కలిసి. You telling about startup, no? What is startup? No, I am not into startup space. He is into startup. No, but space. what do you understand by startup? How would you define this? If I have a idea, if I want to execute that idea, if there is a market demand, అది నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నేను ఆ ప్రోడక్ట్ని బిజినెస్ చేయగలిగితే, if I can generate money or if it had the potential to generate money, starting అనేది it's like a startup. ABC డైరెక్ట్ చేయటం అంతే. All mixed fruit juice. Yeah. I would want to take startup as a verb. English lo take a noun, verb, Correct. adverb. So for me, startup is a verb. A person after their studies is over has to do some work, right? Some work. Now that work can be, you can be an employee. Somebody already has identified a work in the society that is required. You got your skills in that area, and then you're working for that guy. Or the second option for me is starting up. You're starting up on your own. So in a sense, I would say, I would partially agree with both of you that startups, do they make money? And maybe not all startups make money, because there's a whole difference between, startups making money, startups not making money. And I also agree with, I also don't I see a very thin line between a startup and a business. Yeah, exactly. But you have more experience in startups, so I think I would go with your... నేను లాస్ట్ ఒక 2-3 years బ్యాక్ అంకిత్ని కలిసినప్పుడు, ఇఫ్ నాట్ FDR వాట్ ఈస్ యువర్ ఆప్షన్ అంటే హ్యావ్ మై బిజినెస్ టు రన్ అని అన్నాడు. సో యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ బిజినెస్ టు యూ? What is business to me? So business to me is, business to me is private gain. But private gain coming from some public good. Nobody's going to give you business because you look good or you talk well or something of that sort. You are providing a need that is being you are fulfilling a need. Society lo oka need undi, oka demand undi. Need converts into demand when you have the money. There may be a need in the society, kani the purchasing capacity of the society may not be that great, so that it does not translate into a demand.
ఇప్పుడు మెనీ ప్రోడక్ట్స్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు అప్లై కొంచెం మనం ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ స్క్రోలింగ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ నో you'll get many reels where of products that are famous in United States or somewhere or in Western countries. Kani that same product you may feel that okay, I may get the same product here in India, but nobody will pay for it because there's no demand for it. Demand means need plus ability to pay for it. So any product starting may, it does not really give you money, so that there's no demand for it. So business is definitely for me fulfilling a demand in the society, not the need, fulfilling a demand in the society. So what is the difference between a startup and a business? For me, like I told, I agree with what Nikhil said. Nikhil is coming from his experience in startups, so it's very valid that businesses necessarily are not viable. All businesses are not viable, I feel, but businesses do have some sense of viability. Startup, like Nikhil said, may not be that viable in the start. So maybe then you can say that I'm just starting up. I'm just learning the ropes of the trade. I'm just trying to understand how to work with team, how to generate a revenue model, how to generate revenue, how to get leads. I'm just learning all of this stuff. So I'm starting up. But once I figured out that okay, my cost is 1 rupee and my income is 1.1 rupee, then I don't think I'll be a startup anymore. The moment I'm still below 1 rupee, I'm below my cost, I think I would be a startup. But the moment I start making 1.1 rupee or 1.2 rupees, I'll be a business. Now, after I start making 1.2 rupees per 1 rupee of investment, I may fail, I may succeed. If I fail, I'll be a failed business. If I succeed, I'll be a successful business. So if you are able to, break even, I think that's a business. సో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక వారం రోజుల కింద నేను నిఖిల్ బయట ఛాయ్ తాగడానికి ఒక చిన్న ఛాయ్ కొట్టుకే అక్కడ చూస్తే బయట స్టార్టప్ అనే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ పేరు రాసుకున్నారు. అన్న అడుగుండే అన్నట్టు, అన్న మంచి బిజినెస్ అన్న అంటే బిజినెస్ కాదు అన్న ఈ స్టార్టప్. Tell me, Nikhil, is it like a fashionable thing to say that I'm starting up? అంటే ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాయన్నమాట. స్టార్టప్కి అంటే ప్రొఫెషనల్గా కానీ మార్కెట్లో కానీ స్టార్టప్ అంటే మీరు అన్నట్టు ఒక వైబుల్ ప్రోడక్ట్ ఉండడం, ఆ వైబుల్ ప్రోడక్ట్ని ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే డిమాండ్కి మ్యాచ్ చేసి కొనుక్కోవడం, అమ్మడం ఈజ్ వన్ థింగ్. రెండోది ఏంటంటే స్టార్టప్ని దేని అంటారంటే వెన్ దెర్ ఈజ్ అన్ యాక్చువల్ ప్రోడక్ట్ టు సెల్. యాక్చువల్ ప్రోడక్ట్ లేకపోతే సర్వీస్, అగైన్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు దట్. యాక్చువల్ ప్రోడక్ట్ లేకపోతే స్కేలబిలిటీ ఉండదన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏజెన్సీ, ఇప్పుడు మనమందరం ముగ్గురం కలిసి వి స్టార్టెడ్ ఏ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ. టెల్ మీ సంథింగ్, ఈజ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ ఏ స్టార్టప్ ఆర్ నాట్? In my definition, it is, because it is. I'm taking startup as a verb that you're starting up. All three of us have come together to start a business, start something. So, in my definition, is startup. What do you say? In at least VC's definition or in the fundraising definition, it is not a startup. It's an agency. ఎందుకంటే ఏజెన్సీ హౌ ఇట్ ఫంక్షన్స్ ఇస్ ఏజెన్సీ వర్క్స్ ఆన్ ఎ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్. సర్వీసెస్ కెనాట్ బి స్కేల్డ్. ఒక టీమ్ సర్వీసెస్ని స్కేల్ చేయాలి అంటే టీమ్ సైజ్ కూడా పెరగాలి. బట్ స్టార్టప్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వైబుల్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఉంది, వాట్సాప్కి ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారు? 30-50 మంది పనిచేస్తున్నారు, కానీ ప్రపంచమంతా వాడుతున్నారు. 100 మంది వాట్సాప్ వాడినప్పుడు కూడా అంతే ఉన్నారు, 1,00,000 మంది వాడినప్పుడు కూడా అంతే మంది ఉన్న టీము, 100 కోట్ల మంది వాడినా కూడా అంతే మంది ఉంటారు. ఎందుకంటే దట్స్ స్కేలబిలిటీ. ఎప్పుడైతే స్కేలబిలిటీ ఇన్వాల్వ్ అయిందనుకో స్టేక్స్ పెరిగిపోతాయి. దట్స్ వెన్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ స్టార్టప్ సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ ఎ వర్త్ వైల్ స్టార్టప్. లేదు అంకిత్ నాకు డబ్బులు ఇస్తున్నారు, దానికి నేను సర్వీస్ చేస్తున్నాను, అలా లెక్కేసుకుంటే హెయిర్ కట్ షాప్ కూడా స్టార్టప్ అవుతుంది, ఇలాగా చాయ్ షాప్ కూడా, చాయ్ టపరీ కూడా స్టార్టప్ అవుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే సర్వీస్ ఓరియంట్ అవుతుందో ఇట్స్ నాట్ ఎ స్టార్టప్, ఇట్స్ అన్ ఏజెన్సీ. ఇట్స్ అ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఏజెన్సీ. ఎప్పుడైతే వెన్ యూఆర్ గివింగ్ అ హార్డ్ ప్రోడక్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాయ్ టపరీ, దే క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాస్ ఎ స్టార్టప్. నా క్వశ్చన్ ఇదే, నేను చాయ్ తయారు చేసి అమ్ముతా, కెన్ ఐ కాల్ మై సెల్ఫ్ యాస్ ఎ స్టార్టప్ ఓనర్? You can call yourself a startup owner, but differentiation e agency versus actual product. Like when in a very early stage నా దగ్గర ఉన్న ఒక ఐడియా నేను తీసుకెళ్ళి నేను చెప్పాను అనమాట, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు రన్ లైక్ న్యూస్ మీడియా, ఒక మీడియా ఆర్గనైజేషన్లా చేద్దాం అనుకుంటాను, కంటెంట్ ఫ్యాక్టరీ లాగా. కెన్ ఐ గెట్ సమ్ ఫండింగ్ అని. ఇప్పుడు కాలేజ్ చెప్పిన తర్వాత ఫండింగ్ అంటే మీనింగ్ కూడా తెలియదు నాకు. ఎలా అడిగితే లేదండి, యూ విల్ నాట్ గెట్ ఫండింగ్ బికాస్ యువర్ ప్రోడక్ట్ డజంట్ వర్క్ లైక్ అ స్టార్టప్. మీరు ఒక కోర్ ప్రోడక్ట్తో రండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐడియా లేదా ఒక మ్యాగజైన్, లైక్ యూ కమ్ విత్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ సాలిడ్ వేర్ దాన్ని స్కేల్ చేసే అవకాశం ఉంది, దాంట్లో మేము ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇంత రిటర్న్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, ఒక సిస్టమ్ ఉంది. you're not blocked with the talent you have, right? ఎంత ఇన్పుట్ పెడుతున్నామో ఫ్యాక్టరీని అయిందనుకో అవుట్పుట్కి,
దెన్ యూ ఆర్ నాట్ వైబుల్ ఫర్ స్టార్టప్. అర్థమైందా? Okay. You mentioned in your first opening remark also, and in this answer also you mentioned that you mentioned VC and fundraising. Why are we looking at startups from a venture capitalist point of view or a fundraising point of view? ఓకే, ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు బిజినెస్లో ఎలా అంటే దెర్ ఇస్ మనకి 2 రకాల దందాలు ఉంటున్నాయి అన్నమాట ఇవాళ మార్కెట్లో. ఒకటి డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ దందా, లైక్ వేర్ యూ బై ద ప్రోడక్ట్ అండ్ యూ సెల్ ఫర్ ఎ మార్కప్, అంతే కదా. ఇప్పుడు మనకి ట్రేడర్, ఎగ్జాక్ట్లీ, ట్రేడర్ ఈజ్ వన్ స్టైల్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఇక్కడ క్రియేటివ్ ఎబిలిటీ కానీ నాలెడ్జ్ కానీ అవసరం లేదు, స్కిల్లింగ్ కానీ అప్స్కిల్లింగ్ కానీ అవసరం లేదు. కానీ లెట్స్ సే మనము ఒక ఇంజెక్షన్ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఇన్నోవేటివ్ పాలిస్టర్ ఏదో మెటీరియల్ దొరికింది, ఒక ఇంజెక్షన్ మార్కెట్లో ₹2 దొరుకుతుంది, మనకి 50 పైసలు పడుతుంది. బట్ మనం వాడే కొత్త ప్రోడక్ట్ వాడితే 1 పైసకే ఒక ఇంజెక్షన్ రెడీ అవుతుంది. సో ఇట్స్ రెవల్యూషనరీ. 1/10 ఆఫ్ ది కాస్ట్లో మనకి ఇంజెక్షన్ వస్తుంది, అంటే దాదాపు 1000% మార్కప్ ఉంది మనకి. లెట్స్ అన్స్యూమ్ దట్. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా అనుకో, ఆ ఇంజెక్షన్లు తయారు చేయడానికి నీకు ఫండ్స్ కావాలి. యూఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఆన్ స్కేలబిలిటీ, లైక్ ఎలా అంటే మార్కప్తో నువ్వు వర్క్ చేయట్లేదు. లైక్ నేను ప్రోడక్ట్ ఏ తీసుకొచ్చాను, దీని నుంచి ఇక్కడి నుంచి నేను అక్కడికి అమ్మితే ఆ బిజినెస్ వస్తుంది. యూఆర్ యాక్చువల్లీ క్రియేటింగ్ సంథింగ్ అన్నప్పుడు నీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి, నీకు యూ క్రియేటెడ్ సంథింగ్ కదా, దానికి రాయల్టీ, దానికి కాపీరైట్స్ కావాలి, ప్లస్ ఒక టీమ్ కావాలి, ఇవన్నీ బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కదా. ఎవ్రీథింగ్ నీడ్స్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ ది వే మనీ. ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఐడియా వచ్చింది, లెట్స్ అంకిత్, మన ఇద్దరం కలిసి ఈ ఐడియా డెవలప్ చేసుకున్నాం. మన దగ్గర వచ్చిన ఐడియా సంభవం ఇది వేరే వాడి దగ్గరికి లీక్ కాకముందే, లేదా మనము చైనా నుంచో ఎక్కడి నుంచో ఈ ఐడియా తీసుకొచ్చాం, వేరే వాడు ఈ ఐడియా మనకంటే ఫాస్ట్గా తీసుకొచ్చి మార్కెట్లో దింపక ముందే మనం చేయాలంటే ఎఫిషియన్సీ కావాలి. ఎఫిషియన్సీ ఉండాలి అంటే, ఎందుకంటే ఇట్స్ అ వెరీ ఎఫిషియెంట్ మార్కెట్ కదా. ఇవాళ మనం ఒక ఐడియాతో రాగానే 10 మంది మార్కెట్లో అదే ఐడియాతో చేస్తున్నారు. సో మనం ఫాస్ట్గా, క్విక్గా, ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ కావాలి. డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఫాస్ట్గా ఫిగర్ అవుట్ కావాలంటే వీ నీడ్ ఎక్స్టర్నల్ హెల్ప్. ఒక్కోసారి మానిటరీ హెల్ప్ అవుతుంది, ఒక్కోసారి కనెక్షన్స్ హెల్ప్ అవుతుంది. అందుకే షార్క్ ట్యాంక్ మీరు గమనించినట్టయితే ఆడియన్స్ మీకు కూడా చాలామంది ఒక పర్టికులర్ షార్క్తోనే కొలాబరేట్ అవుదాం అనుకుంటారు, ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ షార్క్కి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లెన్స్ కార్ట్ అమ్మే అతనికి హీ నోస్ ఇండియాలోని స్పెక్టికల్ వెండర్షిప్, స్పెక్టికల్ యూజర్, అలాగా కొన్ని మార్కెట్స్ ఉన్నాయి. లేదా రేర్ ర్యాబిట్ కంపెనీ ఓనర్కి దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అలాగా ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ సొంత డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. సో నీ ప్రోడక్ట్కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉందనుకో, ప్రోడక్ట్ బాగుందంటే చాలు, ఇమ్మీడియట్గా ఆడియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది, కన్జ్యూమర్స్ దగ్గరికి. సో వీసీస్ కానీ ఫండింగ్ కానీ ఇవి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, నీ ప్రోడక్ట్కి నిజంగా సత్తా ఉంటే, నీ ప్రోడక్ట్కి నిజంగా వాల్యూ ఉంటే, నీ ప్రోడక్ట్ ఏదో ఒక చిన్న హైదరాబాద్లో ఒక చిన్న ఏరియాలో ఒక 10 పిన్ కోడ్లకి లిమిట్ కాకూడదు కదా. ఇట్ షుడ్ ఎక్స్పాండ్ అండ్ షుడ్ గో టు ద రైట్ ప్లేసెస్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్. దానికి ఆ గ్రోత్, ఆ పంచ్ ఆఫ్ గ్రోత్ రావడానికి యూ యూజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫండ్. దట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫండ్ ఈజ్ కన్సిడర్స్ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ ఫండ్. దట్స్ వీసీ మీన్స్, అండ్ ఫండింగ్ ఇన్ జనరల్. సో మీ ఇద్దరు ఒక ఐడియా డెవలప్ చేస్తే మీ ఇద్దరు పృథ్వీ లాంటి ఒక వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ దగ్గరికి వస్తారు అన్నట్టు, అంతే అనుకో. పృథ్వీ కరెక్ట్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, పృథ్వీ రీజనబుల్ స్టేక్ అడిగితే పృథ్వీ దగ్గరికి వస్తాం. సో పృథ్వీ, వాట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్? మెన్షన్ చేసిండు డిస్ట్రిబ్యూషన్. వాట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్? డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే నీకు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ క్లయింట్ ఏదంటే కస్టమర్స్ కావచ్చు, లేకుంటే ఆల్రెడీ నీ ఆడియన్స్ ఏదంటే నీ ఒక ప్రోడక్ట్ని తీసుకుపోవడానికి ఇదేంటి కపుల్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ని ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి, గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆడియన్స్ దగ్గర తీసుకుపోవడానికి, బేసిక్గా సోషల్ మీడియా లాంగ్వేజ్గా మాట్లాడాలంటే నీ ఇప్పుడు ఛానల్కి 1000 మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారనుకో, దాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ 1000. ఇప్పుడు కస్టమర్స్ ఉన్నారనుకో, ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కంపెనీకి ఇట్ హ్యాడ్ ద కెపాసిటీ టు రీచ్ టు ఈ X to X డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇంత నుండి ఇంతవరకు రీచ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉందని. సో కమింగ్ టు ద మెయిన్ పాయింట్, వాట్ ఈస్ యువర్ బిజినెస్ అంకిత్? ఐ మీన్ 20-25 మినిట్స్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్ బిజినెస్, వాళ్ళ బిజినెస్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటే అంకిత్ గెస్ట్ బాయ్ హోస్ట్ అయ్యండి. Nikhil with host Ankit. So yeah, we are into end-to-end event management, right? And this was started by my father, 1996-1997 lo he started this. Initially it was corporate events and everything, and weddings and all we do, but that's secondary. But 90% or 80% of our business is corporate events. And in corporate events, what do? We do end to end. And when I say end to end, ippudu andaru end to end cheptaru. End to end is right from the planning stage of an event. Let's say every corporate company has to does an event either monthly or quarterly or annually. Monthly they do because monthly they'll do training sessions. So a company has, like you said, distribution channels. The company has many salesperson across the region.
So our region, across the region, you meet once in a month to set your targets, to take a review on what is happening, is the sales increasing or not. That's a training session, or that's a sales meeting. Our meeting ki you will require a venue, you'll require the logistics, you'll require the audio visual, because if you're communicating in large groups, you need audio visual, right? I mean, even in small groups, we are using the microphone, we are using a recorder, we are using a camera and everything. So these are logistics. And not everyone can own all these equipments every time, because that's not their job. If a corporate is into IT servicing or pharmaceutical, their primary focus is to develop the best product and sell the best product that they have developed. Why do they want to get into audio visual? So there is a company that focuses on audio visual. I take their services. Just like I don't, for dry cleaning, even I can do my dry cleaning, but I have to go to a dry cleaner. Right, I can make shoes. I don't know whether I can make shoes or not, but I need to buy shoes from someone, right? I don't want to develop my own skill in making a shoe. So our company does that. We do events and we provide audio visual services and event production services for all kind of events. So you have 30 years of experience. I mean, your father. Yes, 30 years of experience, and on a ballpark figure, we do about, on an average, if you say 3 to 4 events per day. So since 1997, we have done 30,000 plus events. 30,000 plus events. Oh, yeah. I can say that you're one of the biggest, event management companies in Hyderabad. Biggest is a very subjective term. I would say oldest. One of the oldest. So how do you say? I mean, 30 years nundi, I think you are active, last 15-20 years nundi kada. My father business ela chustunnaru, and last 2-3 years nundi, and from last 1 year, or directly involved in the business kada. So how you see the transition of the oldest business to the newest business? Funny thing ఏంటంటే, growing up, I did help my dad with business, going to a conference and setting up the logistics and everything. I did help it, but he did not actively want me in that business. Yeah. Because I think this is something that Nikhil will relate to. Because he always had that fear that, okay, today I am earning money, but is there a future for this? Is it sustainable? It's not a big company. It's not an MNC established company. Who have started. That's my dad's thinking. I have started this. If I don't work today, if I don't look for a client today, I won't get business today. If I look for a client, if I pick up the phone and call, appudu pager undedi. So if I pick up a phone and call, I'll get business. If I don't, I won't get business. So I don't want my sons and daughters to be in the business field. I want them to be settled. And settled means government jobs. So he always had that fear, I think teens, from 10, 11 years of age until 20, 21, 22 years of age, he always had that fear that he would use us as his children in the business, but he would never want us to be fully a businessman, because he always had that fear. And that fear is something that Nikhil always talks about, right? That startup stage se koncham a fear untadi that, am I sustainable, am I viable or not? But it is something that is culture to culture dependent also untadi. Other cultures like, West Indian cultures like Maharashtra or Gujarat or Jain culture or, Marwadi culture. E culture lo, the best thing that you can say is, main apna dhanda karta hu. I'll work for my own. I'll start my own business. That's a proud thing to say. And that's a given fact anamata. ఈ కల్చర్స్లో దట్ 12th అయిపోయింది, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది, 12th అయ్యాక ఇట్ లైక్ దుకాన్ పే బైట్ బిజినెస్ సమాల్. సో దాట్ కల్చర్ సెలబ్రేట్స్ బిజినెస్ ఇన్ అ వెరీ డిఫరెంట్ వే. ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దే డోంట్ గో గాగా ఓవర్ దట్ బిజినెస్ చేస్తున్నాడు, కానీ దే సే he'll do his own business. Why will he work for it? He'll do his own business. I don't know, maybe in Eastern cultures or Southern cultures may not be. I may be wrong, but yeah. And you are not part of this country. I was born and brought up here. Hyderabadi. So yeah, but నిజంగానే అంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. తెలుగు స్టేట్స్కి ఆర్ సౌత్ స్టేట్స్కి, గుజ్జూస్కి, ఆర్ ఇఫ్ సమ్వన్ ఫ్రమ్ అగర్వాల్స్ ఫ్యామిలీ, రాజస్థాన్ అగర్వాల్స్కి అంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ హు ఆర్ ఫ్రమ్ గుజరాత్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ రాజస్థాన్. And you're soon to be I'm soon to be married to a Gujarati person. And I can vouch for that. I can say that there is a lot of cultural difference. I think Nikhil should justify. అంటే ఏమవుతుందంటే, వేర్ వీ కమ్ ఫ్రమ్ అండ్ అవర్ అప్బ్రింగింగ్ అండ్ వాట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ హ్యావ్ వీ సీన్, రైట్? ఇప్పుడు లెట్స్ సే వీ వర్క్డ్ ఆన్ అ ప్యాడీ బిజినెస్.
వీ వర్క్డ్ ఆన్ టొబాకో బిజినెస్, అంటే ఫ్రమ్ జనరేషన్స్. వీ వర్క్డ్ ఆన్ డైమండ్ బిజినెస్, వీ వర్క్డ్ ఆన్ క్వారీ బిజినెస్, అండ్ లెట్స్ సే వీ వర్క్డ్ ఆన్ చిల్లర కొట్లు అంటారు కదా, గ్రోసరీ స్టేపుల్స్ బిజినెస్, మనం కిరాణా దుకాణం అంటారు కదా. సో మనం ఎలాంటి బిజినెస్ చూసామో అన్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎలా ఉంటుందని. ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కదా, మీ ఫాదర్ the kind of difficulty that he saw in his life, he realized he wanted to have his children not to deal with this because of the risk that is involved. కానీ గుజరాత్లో డైమండ్ మర్చెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటారు, ట్రేడర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. ట్రేడర్స్ హ్యావ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ what do you call pieces that they need to give, right? So వాళ్ళు ఎలా చూసారు, ద ఆపర్చునిటీ వాళ్ళు బిగ్ స్కేల్లో చూసారు. వాళ్ళు ట్రేడర్స్కి కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉంటుంది, లిమిటెడ్ ట్రేడర్స్ ఉంటారు. ట్రేడర్స్ నుంచి హోల్సేలర్స్కి ఎక్కువ ఉంటారు. నాకు గుర్తు అనమాట, మా తాతగారు మా ఊరు నుంచి వడోదరాకి వెళ్ళేవాళ్ళంట బెల్లం మీద కొనుక్కోవడానికి, అక్కడ అంత బాగుంటుందని. అలాగా బట్టలు కొనుక్కోవడానికి కూడా వడోదర వెళ్ళేవాళ్ళంట ఊర్లో బట్టల కోసము. ఇప్పుడు 1965 1970s ఆ టైంలో అటుపక్క వెళ్ళేవాళ్ళంట. మా నాన్నయ్య వాళ్ళు, అంటే మా తాతయ్య వాళ్ళు అంతమంది ఉండేవాళ్ళు, లైక్ హిమ్ టు గో అండ్ బై దట్. బట్ అక్కడ అమ్మే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కదా. సో వాడేమనుకుంటాడు, నేను ఇచ్చే చేతిలో ఉన్నాను కదా, ఇచ్చే పొజిషన్లో ఉన్నాను కదా, నా కొడుకులకి ఇంతే గొప్ప పొజిషన్లో ఉండాలనుకుంటాడు గుజరాత్లో ఉన్నవాడు. సో ఎప్పుడైనా కూడా మన బిజినెస్ ఏదైతే ఉంటుందో, హై రెవెన్యూ మేకింగ్, హై క్యాష్ ఫ్లో అండ్ డిమాండ్ మన కంట్రోల్లో ఉందనుకో, ఆబ్వియస్లీ దే వాంట్ దేర్ కిడ్స్ టు ఆల్సో హ్యావ్ ద సేమ్ బిజినెస్. ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, వాళ్ళ ఫాదర్ డ్రై ఫ్రూట్స్ బిజినెస్ చేస్తారు బాంబేలో. ఎంత బాగా బిజినెస్ రన్ అవుతుందంటే, వాళ్ళు అక్కడ మ్యాపిల్స్ అని ఉంటుంది, అక్కడ చాలా వేరే వేరే వాళ్ళు ఉంటారన్నమాట, వాళ్ళందరికీ వీళ్ళ డ్రై ఫ్రూట్స్ సప్లై చేస్తారు ఈ చాక్లెట్స్ వాళ్ళకి. ఎంత అద్భుతమైన క్యాష్ ఫ్లో ఉంటుందంటే, అప్పుడు ఏమనుకుంటాడు, ఆబ్వియస్లీ అనుకుంటాడు, ఇంత అద్భుతమైన క్యాష్ ఫ్లో ఉంటుంది, నా కొడుకు దీంట్లో దిగితే బాగుంటుంది అనుకోండి. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక కిరాణా కొట్టు అంకుల్, ఆయన ఏదో కష్టపడి ఇది అది చేసి ఎంతో కొంత సంపాదించుకుంటుంటాడు, ఊళ్ళో ఉంటాడు, 10 మంది చేట అనిపించుకుంటాడు, సేట్ అనిపించుకుంటాడు, డబ్బులు క్యాష్ ఫ్లో ఇష్యూ ఉంటుంది. ఈయన చూసిన అంకుల్ ఏమనుకుంటాడు, అరే ఎందుకురా ఈ గొడవ, ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. సో అప్బ్రింగింగ్ అనేది చాలా చాలా మ్యాటర్ అవుతుంది. అండ్ సౌత్లో ఇన్ జనరల్గా ఎలాంటి బిజినెస్లు ఉంటాయి, నార్త్లో ఇన్ జనరల్గా ఎలాంటి బిజినెస్లు ఉంటాయి అన్న దాన్ని బట్టి మారుతుంది. సమ్హౌ మేబీ మట్స్ మై అజంప్షన్, నార్త్లో రాజస్థానీలు కానీ గుజరాతీలు కానీ వాళ్ళ అప్బ్రింగింగ్ కానీ వాళ్ళు చేసిన బిజినెస్లు కానీ వాళ్ళ క్లారిటీ తీసుకొచ్చాయన్నమాట. ఐ కెన్ డూ బెటర్, ఐ హ్యావ్ బెటర్ లైఫ్. కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళకి ఈగోస్ లాగా ఏముండదు అనమాట, ఎలాంటి పని అయినా సరే నా సొంతంగా నేను చేసుకోవాలని ఒక ఇది ఉంటుంది అన్నమాట. సో అలా ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, లేదు నాకు రెస్పెక్టే కావాలి, నాకు ఇదే కావాలని, ఎందుకంటే ఊళ్ళలో తిట్లు తిన్న వాళ్ళు, పడిన వాళ్ళు, ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దిస్, ఐ వాంట్ మై చైల్డ్ టు హ్యావ్ బెటర్ లైఫ్ అని. సో అలా ఉన్నవాడు, లేదు నాకు సెక్యూరిటీ ఉండాలి అని అనుకుంటాడు అనమాట. సో దట్స్ వాట్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సౌత్కి ఒక 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 వేవ్ లాగా కనపడుతుంది మనకి. సౌత్లో ఎక్కువగా బిజినెస్లు చేయరు, ఎక్కువగా చదువుకుంటారు అని. నార్త్లో చదువు కంటే ఎక్కువ బిజినెస్కే ప్రయారిటీ ఇస్తారు అని. ఎందుకంటే మేబీ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అండ్ మర్చెంట్ బిజినెస్ happens more on that side is my assumption. And సౌత్లో అంత పెద్దగా జరగకపోవచ్చేమో, జరిగే ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి, పట్టు ఉంది, దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ కదా. సో జరిగే వాళ్ళు ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ కిడ్స్కి అదే ఇవ్వాలనుకుంటారు, బట్ జరగని వాళ్ళు మై కిడ్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ లైఫ్ అనుకుంటారు. ఐ థింక్ దట్స్ వెన్ మై థింకింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రెస్పెక్ట్ అండ్ మనీ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్. ఇట్ మేక్స్ ఎ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇందాక అంకిత్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు, అండ్ ఇది కంపెనీస్లో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నౌ డేస్. ఇప్పుడు వాట్ వీ డూ ఇస్, పృథ్వీ నన్ను అడగలే, పృథ్వీ నువ్వు నిఖిల్ ఏం చేస్తావు నువ్వు కథాన్ని కానిచ్చాను, నువ్వు స్పేస్ ఎక్కడిచ్చారు సార్ మీరు, స్పేస్ ఎక్కడిచ్చారు, ప్రపంచం అంతా మీదే. అదే కదా. Yeah, exactly. This is Nikhil's world and we are living it. This is curious Nikhil's world and we are living in it. Everything from the mics to the production to the editing to the lighting to the space, everything is Nikhil. Nikhil space చేయకుండా వెనకాల ప్రొడ్యూసర్. Do you ever ask what does God do? Yeah, man, that is too much. Let's come to the point. What do you do, Nikhil? ఎప్పుడో క్యూరియస్ నిఖిల్ అంటుంటావు, అది అంటుంటాం, మైకులు ముందు పెడుతుంటావు, మాట్లాడుతుంటావు. I'll come to that. Wait. నువ్వు క్యూరియస్ నిఖిల్ చెప్పినావు కదా, వై ఆర్ యూ క్యూరియస్? That's a good question. I'm innately curious. I'm innately in the sense of learning what the other side is. Grass is always green on the other side antaru kada. I am partially believer of that idea, but I'm not looking at for peace. I'm looking at what can happen from the other side. My friend valla I got to the world of shipping. Drop shipping kaadu, the crude oil shipping. Wala father is the one of the top guys in Paris. LPG transportation around the world lo their company is one of the biggest companies in the world. LPG manufacturing lo, and akkadi nunchi ship avali kada chemicals trading. That world
Because of this guy, I got excited. అక్కడ ట్రేడింగ్ దే టాక్ ఇన్ లైక్ $100,000 వన్ ట్రేడ్. అంటే ఒక చాట్ నుంచి ఇంకో చాట్కి, అంటే చైనా నుంచి లెట్సే మలేషియాకి వెళ్తుంది, చైనా నుంచి అమెరికాకి వెళ్తుంది, లేదా ఫ్రాన్స్ నుంచి లెట్సే మెక్సికోకి వెళ్తుంది. వన్ ట్రిప్ కాస్ట్ ఈజ్ లైక్ $100,000 అండ్ ఏజెంట్స్ మేక్ 1% ఆఫ్ ఇట్. సో అలాగా అంటే అండ్ ద వాల్యూ వర్త్ ఇస్ $10 million దాంట్లో ఉన్న మెటీరియల్ అండ్ వన్ ట్రేడ్ నేను చెప్పేది. సో వెన్ ఐ సీ people like this, when I see like what Ankit is doing, ఈ ప్రాసెస్లో ఐ సీ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ చాయిసెస్, ఇంట్రెస్టింగ్ ఆపర్చునిటీస్. నేను చెప్పే కదా, పూణేలో ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ విత్ ద టీమ్ అండ్ దే వర్కింగ్ సమ్ బ్రిలియంట్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. I thought there is no other way that I could learn about how the world works than doing something on my own. And podcasting helped me, and business as a whole gave me the freedom to do it. Podcasting నేను చూస్ చేస్తుంది ఎందుకంటే I can immediately shift from what we are talking. ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో మనం ఒక టాపిక్ మాట్లాడడం, ఈ ఎపిసోడ్లో ఇంకో టాపిక్ మాట్లాడుతున్నాం, నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకోటి మాట్లాడబోతున్నాం. అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డెప్త్ వీ మెయింటైన్ ఆన్ ఈచ్ టాపిక్ ఇస్ ట్రెమెండస్. చాలా డీప్గా వెళ్తాం మనం. అండ్ సో is it FOMO? Do you feel a sense of FOMO? It's not about FOMO. It's about the curiosity to understand how the world functions. It's connecting dots. It's connecting dots that got me excited into this world. And the reason why I do business is, even though it's difficult, even though it's confusing, it gives me the freedom to take my own choices. I'm a little bit egoistic when someone says ఇది కాదు ఇదే చేయాలి అన్నారు అనుకోండి, I'm like లేదు, I want to try new things అని. I worked in few companies, but ఈ యొక్క చిన్న పాయింట్ అక్కడ నుంచి, నిఖిల్ దిస్ ఈస్ బిన్ యువర్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్, నువ్వు ఇంతవరకు లిమిటెడ్ అయి ఉండాలి, ఇంతే చేయాలి అన్నప్పుడు, లేదు బట్ ఆ ప్రోడక్ట్ వర్క్ అవుతుంది కదా, ఐ వాంట్ టు బి దేర్ అంటే, లేదు దిస్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ పేయింగ్ యూ ఫర్ అంటే, ఐమ్ లైక్ నో, ఇలా కాదు, నాకు ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు జంప్ ఇన్ వేర్ ఎవర్ ఐ వాంట్ అని. మా తెలుగులోకి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే, ఐటీ జాబే చేయాలి నువ్వు అంటే, లే నేను కొత్త చేస్తాను, నా కంపెనీ పెట్టుకుంటా. I feel like this attitude, this character trait is very important for any startup. That you ask me to do one stuff, I'll do that, but I also want to do beyond. But the boss above me will not want me to do above and beyond. So I think that is a character trait that is important for startups, no? మేబీ అంటే ఐఎమ్ నాట్ గోన్ గో హెడ్ అండ్ హెడ్ కంపారిజన్ విత్ పీపుల్, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారని. బట్ దిస్ మేడ్ మీ రియలైజ్ దట్ ఐ కెన్ నాట్ వర్క్ అండర్ సమ్ వన్ వెరీ క్లియర్లీ అన్ అ వెరీ ఎర్లీ ఏజ్. కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడే నేను ఇంటర్న్షిప్ చేశాను, అప్పుడు నాకు క్లారిటీ వచ్చేసింది. Why? Is it ego? No, it's not ego. It's about the flexibility of knowing everything. ఏంటంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక క్యాంపెయిన్ మీద వర్క్ చేశాను. ఆ క్యాంపెయిన్ మీద వర్క్ చేసినప్పుడు ఇన్ని సెట్ ఆఫ్ ఇంప్రెషన్స్ వచ్చాయి. కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు వీ డిడ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఆ ప్రోగ్రామ్కి ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. సమ్హౌ ఐ డిడ్ ఏ క్యాంపెయిన్ అండ్ ద క్యాంపెయిన్ వర్క్డ్ అండ్ ఐ గాట్ మోర్ దాన్ 25,000 votes. బట్ ఐ డిడ్ంట్ గోట్ ద డేటా. ఆ క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేసింది నేను, ఆ క్యాంపెయిన్కి ప్లాన్ రాసింది నేను, స్క్రిప్ట్ రాసింది నేను, ప్రొడక్షన్ చేసింది నేను, షూట్స్ చేసింది నేను, మొత్తం డిజైన్ అంతా ఎవ్రీథింగ్ నేను చేశాను. బట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డేటా ఆఫ్ వాట్ వాస్ దోస్ రిజల్ట్స్ ఆన్ ది క్యాంపెయిన్, ఐ డెంట్ గెట్ దట్ బికాస్ ఐమ్ జస్ట్ అన్ ఇంటర్న్ అండ్ ఐ డెంట్ లైక్ దట్. ఐ ఆస్క్డ్ దెమ్, వాళ్ళు అన్నారు లేదు నిఖిల్, ఐ మీన్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఎవర్ ద హెల్త్ ఎవన్స్ దే సెడ్ ఇట్. నాకు నచ్చలేదు అది. Hey, what is this? I wanted to be involved everything in the like front end to end, back end. I want to be part of everything other. I didn't like it and I internship period అయిపోయింది, I stopped everything and I left them. But అక్కడి నుంచి I clearly realized whatever I want to work on myself అని. But yeah, moving on from there to what we do, మనము చేసేది ఏంటంటే, ఐఎమ్ ఇన్ ద గేమ్ ఆఫ్ కంటెంట్ బిజినెస్ అండ్ ఐ బెటెడ్ ఆన్ లాంగ్ ఫార్మాట్ కంటెంట్ వే ఎర్లీ ఆన్. దాదాపు 8-9 ఏళ్ళ ముందే ఐ రియలైజ్డ్, అప్పుడు 10 minutes 8 minutes షార్ట్ వీడియోస్ ఉన్నప్పుడే ఐ రియలైజ్డ్ ఆడియో కంటెంట్ బాగా గ్రో అవుతుంది అనుకున్నాం, పాడ్కాస్ట్ కంటెంట్ బాగా గ్రో అవుతుంది అనుకున్నాం, ఆడియో బుక్స్, ఆడియో డ్రామా ఇవన్నీ బాగా గ్రో అవుతున్నాయి అనుకొని దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి దాని మీద ట్రైన్ అయ్యి సౌండ్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకొని, ప్రొడక్షన్ నేర్చుకొని, like that's what we are getting to. And today we are a production. ఇందాక అంకిత్ అంటున్నట్టు ఎండ్ టు ఎండ్ అంటే ఐడియేషన్ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ వరకు ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు లిమిట్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ టు ఓన్లీ ఎ సర్టన్ థింగ్. కావాలంటే నేను ఎక్స్ట్రా టాలెంట్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ కన్సల్టింగ్ ఫీ పే చేసి ఐ వాంట్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, రాదర్ ఐ డూ జస్ట్ లైక్ ఎ క్లాక్ మిషన్ ఆఫ్ ఒక చిన్న టాస్క్ ఇచ్చి ఆ చిన్న టాస్క్ వర్క్ చేసి అటుపక్క ఏం జరుగుతుంది ఇటుపక్క ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండా ఐ కెనాట్ డూ ఇట్. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ యూ డూ? వీ డూ ఎండ్ టు ఎండ్ పాడ్కాస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ అవర్ క్లయింట్స్ అండ్ ఆల్సో ఇండివిజువల్లీ మన ఓన్ ఐపీ బిల్డ్ చేస్తుంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎ క్లయింట్, ఐపీ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. మీ సొంత ఐడియా, మీ సొంత ప్రోడక్ట్, సొంత ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ఉంటుంది కదా, ఇది మనము
మెజర్ చేసుకోగలిగితే యూ కెన్ డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రైట్స్, కాపీరైట్స్ లాగా. మనం మెజర్ చేయలేకపోతే అదొక ఐడియా ఫేజ్లోనే ఉందంటే దట్స్ ఐపీ. లైక్ క్యూరియస్ నిఖిల్ ఈజ్ అన్ ఐపీ. Okay. But this mug, it's a product. You can put a copyright and you can like measure the color, shape, presentation, everything. But curious Nikhil మీరు అన్ని చేయలేరు కదా. సో దెర్ ఇస్ అ బ్రాండ్ ఐడెంటిటీ విచ్ ఇస్ విజువల్ విత్ ఓన్లీ ఫ్యూ ఎలిమెంట్స్. సో దాన్ని ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అంటాం అనమాట. ఒక షో అనేది ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ, ఒక ఐడియా అనేది ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. సో అలాగనమాట. ఒక సినిమా అనేది ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. యా. సో ఇవన్నీ మాట్లాడడం వల్ల వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు కమ్ ఎట్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ ఇస్, చాలా కంపెనీస్లో what we do is we create content, we understand the client's requirement. మనం ఏంటంటే మన దగ్గర కెమెరాస్ ఉంటాయి, మన దగ్గర టీమ్ ఉంటారు, డిఓపీస్ ఉంటారు, ఎడిటర్స్ ఉంటారు, ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఉంటారు, మన దగ్గర we have a big team of bunch of people doing bunch of things and they're specialized. లాస్ట్ ఒక 5 to 10 years నుంచి ఇదే వర్క్ వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉన్నారు and they're expertised in what they do. ఓకే. సో మనం ఎప్పుడైనా క్లయింట్కి వెళ్ళినప్పుడు వీ కమ్ విత్ ద ఫీడ్బ్యాక్స్ ఇన్ దట్ మీకు ఇది వర్క్ అవుతుంది, మీకు ఇది వర్క్ కాదు, దీనికి అబ్సల్యూట్గా ఈ రేట్ పడుతుంది, దీన్ని మేము మేకప్ చేసుకొని ఈ రేట్ చెప్తున్నామని చెప్పడమో చూపించడమో, దట్స్ వాట్ వీ డూ. ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాయంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆర్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది టీమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ హౌస్ ప్రొడక్షన్ టీమ్స్. అంటే మేము ఒక 20 set people టీమ్ను దే ఆర్ హ్యావింగ్ 2 people టీమ్, ఒక రైటరు, ఒకడు ఫోన్లోనూ ఒక iPhone 15 ఏదో ఇస్తారు, దాని నుంచి వాళ్ళు షూట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, ఒక ఇన్ హౌస్ టీమ్ ఉంటారు. సో నౌ మీరు అన్నారు యూ ఆర్ ఏ ఎక్స్టర్నల్ హెల్ప్ దట్ హెల్ప్స్ పుట్ టుగెదర్ ఎవ్రీథింగ్. నౌ ఐ వాంట్ టు పుట్ దిస్ క్వశ్చన్ టు బోత్ ఆఫ్ యూ. ఏంటంటే వాట్ డూ యూ థింక్, ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్పర్టైజ్డ్ హెల్ప్ ఇవ్వడం అవసరమా ఆర్ ఇంటర్నల్ సపోర్ట్ ఫ్యాక్టర్ బిల్డ్ అవుతుందా? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద ఐటీ కంపెనీ ఉంటుంది, ఒక 5,000 కోట్ల ఐటీ కంపెనీ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఈవెంట్ చేసుకుంటున్నారు. డోంట్ దే హ్యావ్ రిసోర్సెస్ ఆర్ కుడ్ దే నాట్ బై ఎక్విప్మెంట్ టు డూ దేర్ ఓన్ ఈవెంట్? అంటే నేను స్ట్రాటజికల్గా ఆలోచిస్తున్నాను అనమాట. బట్ వై డూ దే చూస్ టు కమ్ టు ఎన్ ఈవెంట్ ఎక్స్పర్ట్? వై? Which is a right way to do it? Either do it on their own or do it outside. I think it's a lot of gray area and depends on person to person. I'll give you an example. Mana societies low will have a person who irons your clothes kada. Let's say in an apartment complex there are 100 households. 100 households low at least 20-30 households will give all their clothes to a baita unna cleaner ki istaru, and the ironing guy ki they'll give the clothes and the ironing guy will do it. Other 80 people, they iron their clothes on inside in house only. They do their own clothing. Most generally, it is the woman, the wife or the mother who does the ironing of the clothes. Now, even they can give the clothes to the ironing guy. They choose not to do that. They do it in house. But those 20 people, even they can do it in house. What is there in ironing? You just need a table, you need an iron. Iron is 500 rupees. You just need an iron, you just iron it. But that person is making a choice. Do I want to iron or do I want to do something else for my time? I have 10 shirts to iron. I take 3 minutes to iron one shirt. 10 shirts mean 30 minutes. In 30 minutes in iron, shall I just iron my clothes or shall I give it up to someone and 30 minutes later I'll do something else? Now that something else may not be more productive. I may just be scrolling Instagram for 30 minutes. But do I want to do that or not? And the fact that ironing people do exist till now also, which means there is a demand for that kind of a service in that in the society. Same goes with event management, right? Event management lo kuda, yes, these companies are big companies and in one event they spend lakhs and lakhs of rupees. I'll give you an example. IPL is coming. Early nunchi IPL start avutundi, right? You have our Hyderabad Cricket Association, we have a stadium. It's a very good stadium. And 22nd is first match. So 25th is the first match of SRH versus Rajasthan Royals. Now that is just a stadium. A stadium low, people maintain the chairs and everything, the seating and everything, the special seating, all general seating they maintain. They maintain the ground. You have grounds. When you have ground technology, whenever it rains, you have the absorbers and everything. But you see, the branding is not there. The branding is done when the match happens. Second, sound leda kada. The sound happens, sound is put when there is a match, and otherwise you don't have sound. So let's say there are 14 matches in the Hyderabad cricket. No, it will be 7 or 8 matches in the Hyderabad stadium. Every match ki there'll be a sound guy providing the sound, and these are huge line arrays, huge boxes of sound, right? And the cost for acquiring these kind of sound would be not less than 1.5 to 2 CR. Now,
You may argue that Hyderabad Cricket Association is getting so much money with all the matches and sponsors and everything. They may just buy their own equipment. That may be done, but the stadium may be looking for outsourcing. So it's a call that the person takes. The head of that institution takes a call. I want to spend my resources in house, or I want to outsource it because people do it the best. Now, Nikhil, you are into podcasting, right? If I want to derogate your profession, I'll just say podcasting is just a mic and a speaker, and I'll also start. But will a person looking for genuine podcasting go for you or go for me? He'll go for you because you have the experience in that. I'm not saying that out of 100 people, all 100 people will go to you. 80 people will go to you. 20 people will have their own in-house thing and they'll start on their own. You have multiple channels on YouTube doing the podcasting thing. So I think there is space for both of these ideas and both of these frameworks to exist: in-house and outsourcing. There is a tremendous scope. 7 billion, 8 billion people, 140 crore people here in India. I think there is space for both to grow. ఫ్రమ్ మై సైడ్ బ్రాడర్ డెఫినేషన్ అదే, బట్ కొంచెం ప్రాక్టికల్గా చెప్పాలంటే, అంటే నువ్వు కూడా ప్రాక్టికల్ బ్రో. యా, 2 ఎగ్జాంపుల్స్. ఒకటేమో పొలిటికల్ కన్సల్టెన్సీ స్పేస్. సో ఇఫ్ యూ సే ద పార్టీస్ హూ ట్రై టు గ్రో దేర్ ఓన్ పొలిటికల్ కన్సల్టెన్సీ ఏదైతే పని చేస్తుందో అదంతా ఒక ఇన్హౌస్గా టీమ్ని పెట్టి గ్రో చేసి చేద్దామని ట్రై చేసిన పార్టీస్ అనే లాస్ట్ 10 years నుండి డేటా తీసి చూడండి, మెజారిటీ ఆఫ్ ద పార్టీస్ ఫెయిల్డ్. బయట నుండి హైడ్ చేసినాం అంతే. మన తెలంగాణ ఎలక్షన్ చూడండి, దానికి ముందు ఇదేంటి అంటే ఏపీ ఎలక్షన్స్ ఇస్ అన్ ఎక్సెప్షన్, బట్ యా ఇన్ జనరల్ చూడండి తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ ఈజ్ అన్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. లేకుంటే మొత్తం అన్ని పార్టీస్, అన్ని కన్సల్టెన్సీస్ అండ్ స్టేట్ వైజ్ తీసుకుంటే డేటా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ యువర్ ద బెస్ట్ క్లారిటీ. సో క్రెడ్ ఉంది, క్రెడ్ అట్ ద పొటెన్షియల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. But why they hire an agency? Because they're going to add much more value. మనకి ఎందుకు క్రెడ్ యాడ్స్ అని గుర్తుంటాయి, రాజమౌళి వార్నర్ మా కొలాబరేషన్స్ ఎందుకు గుర్తుంటాయి? దెర్ ఇస్ రీజన్ కదా. సేమ్ అలానే స్విగ్గీ యాడ్స్ ఎందుకు గుర్తుంటాయి, డోకోమో యాడ్స్ ఎందుకు గుర్తుంటాయి? ఈ చకోడి మనం ఇంట్లో కూడా చేయొచ్చు కదా. వై డిడ్ యు బై ఇట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్? ఇది ఆఫీస్. అరే చకోడి ఇంట్లో కూడా చేయొచ్చు కదా. సో బేసికల్లీ వేర్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ as a down product into that's what I think it finally comes down to 3 things, right? Value proposition, అంటే ఇందాక మీరు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ద టైమ్ యూ పుట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాల్యూ ప్రపోజిషన్. am I taking too much money or am I saving too much money? ఏ ఆప్షన్ ఎఫిషియంట్? ఈజ్ ఎ టైం ప్రకారంగా ఆలోచిస్తున్నానా, ఈజ్ ఇట్ లేబర్ పరంగా ఆలోచిస్తున్నా? దట్స్ ద సెకండ్ థింగ్, రైట్? హౌ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఎక్స్పర్టీస్ matters by the end of the day. The one that is linked with value proposition, no? Yeah, I mean value అది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సో దట్స్ వాట్ ఎక్స్పర్టీస్ అన్నది వాల్యూ ప్రపోజిషన్లోకి వస్తుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ స్కేలబిలిటీ, రైట్? లైక్ అఫ్ కోర్స్ 10 shirts నువ్వు చేయగలవు ₹3 లెక్కన, బట్ హౌ అబౌట్ 30 shirts, హౌ అబౌట్ 100 shirts, హౌ అబౌట్ 200 shirts? వాటిలో కూడా ₹3 ఇస్తావు, బట్ నెంబర్ ఆఫ్ సైజెస్ సడన్లీ ఇంక్రీజ్ కదా. సో ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్ యూ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ యూ ఓన్లీ హ్యావ్ లిమిట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ స్కేలబిలిటీ వచ్చేసరికి ఐరనింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి. లైక్ జనరలీ మనము ఐరన్ బయటికి ఇస్తే యూ డోంట్ ఐరన్ మాన్యువల్, మనం ఒక హ్యాంగర్కి పుట్ చేసి we do a steam iron. That's a more modern way of doing things. Yeah, but like that gives you more scalability, right? Like 3 people can stand and they can just like immediately do, and వాళ్ళ బ్యాక్ పెయిన్ రాదు, ఏం రాదు, ఇట్లా డబ్బా పెట్టి అనడం కంటే. సో మై పాయింట్ ఇస్ స్కేలబిలిటీ చేంజెస్ ద ప్రాసెస్ ఆర్ అవుట్పుట్. Scalability. Scalability is basically efficiency on the production line. ఒక ప్రోడక్ట్ నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఐరనింగ్ నీకు 3 minutes పట్టింది అంటే 3 minutes లేబర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎంత ఎఫర్ట్ తీసుకుంటున్నారు ఇది చేయడానికి, ఎంత ఎఫిషియెంట్గా చేయగలుగుతున్నారు. లెట్స్ సే ఒక మనిషి ఒక చొక్కా 3 నిమిషాలు తీసుకున్నాడు, బట్ అదే మనిషి రెండో చొక్క 3 నిమిషాలు తీసుకోవచ్చు, 4 నిమిషాలు తీసుకోవచ్చు, మూడో చొక్క 5 అవ్వచ్చు, 3 నిమిషాలు ఉండొచ్చు. బట్ ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్ ఎక్కడవుతుందంటే అదే చొక్క వెళ్ళిపోతూ నాకు ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్ లైక్ ఇంకా నా వల్ల కాదు అని. సో 5th చొక్కకో 5th 10th చొక్కకో ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ క్లోత్ యూ ఆర్ గోన్ బీ లైక్ నా వల్ల కాదు అని. సో హ్యావింగ్ ఎ సిస్టమ్ ఎట్ ప్లేస్, అది 5th చొక్కా కావచ్చు, 100th చొక్కా కావచ్చు, సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అవుట్పుట్ రావడం. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు పుల్ ఇట్ ఆఫ్, దట్స్ స్కేలబిలిటీ. ఒక క్లయింట్కి ఒక ప్రోడక్ట్ నువ్వు బెస్ట్ ఇస్తే కాదు, ప్రతి ఒక్క క్లయింట్కి అదే రేంజ్లో బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇచ్చావు అనుకో, అండ్ అట్ అన్ యావరేజ్ యూ గివింగ్ బెస్ట్ టు ఎవ్రీ వన్, అండ్ ఒక యూనిఫార్మిటీ కనుక కనబడింది అనుకో, దట్స్ స్కేలబిలిటీ.
యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గ్రో. ఒక మనిషికి చేయడం కంటే 100 మనుషులు చేయడానికి సేమ్ ప్రాసెస్, దట్ స్కేలబిలిటీ. సో ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ నాకు అనిపిస్తున్నాయి అనమాట, వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ వాట్ ఇట్ క్యాన్ బీ అని. యా, నైస్ నిఖిల్, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నైస్ పాయింట్ టు కన్క్లూడ్ ద షో. ఓకే, ఒక ట్రెడిషన్ ఉంది బ్రో, రిచువల్ ఉంది ఇక్కడ. సో ప్రతి ఎపిసోడ్ ఎండ్లో రికమెండేషన్స్ ఇవ్వాలి. అయ్యో నిన్న రికమెండేషన్స్ ఏంటి అని ఆలోచించలే. యా, Recommendations on what? రికమెండేషన్స్ ఆన్ స్టార్టప్ కల్చర్ ఆర్ ఇన్ జనరల్ రికమెండేషన్స్. మా ఆడియన్స్ Concluding remarks on startup culture. రిమార్క్స్ కాదు, మా ఆడియన్స్ని సినిమా చూడు నువ్వు అన్నాను. ఈ మనం మాట్లాడుకున్న ఏ టాపిక్ గురించి అయినా కావచ్చు, లేకపోతే ఇన్ జనరల్ నీకు నచ్చిన సినిమా ఏదన్నా ఉంటే చెప్పు, లేకుంటే నీకు నచ్చిన బుక్ ఏదన్నా ఉంటే చెప్పు. అదే ఎవరు ఇద్దరు ఎడమ కన్ను కుడి కన్ను కన్క్లూడ్ ఒక రికమెండేషన్ ఇవ్వు. పెద్ద బాల శిక్ష. Can we be political on this show? యా యా Jai Balaya. రికార్డ్ అవుతుందిగా. యా యా అంకిత్, వాట్ ఆర్ యువర్ రికమెండేషన్స్? So, for startup culture, I feel like I think there should be a very proactive approach towards startup, in the sense that the culture should be built in such a way that everyone should be encouraged to do startup, right? But my problem with startup cultures is that everyone is looking towards valuation. I'll give you an example. Back in Delhi, when I was doing my undergraduation, there was a cab aggregator called Taxi for Sure. Now I don't know when it started, but right when Ola, Uber was starting to sprout kada, ee Taxi for Sure kuda ochindi. So for a good 2.5, 3 months, I used Taxi for Sure. Aa tarvata Taxi for Sure I was not able to use. I found out later that Taxi for Sure was sold. I think Ola bought it, or Uber, maybe Ola Cabs bought it. Now, my problem with startup culture is precisely this. If you are starting up just for a valuation, and you have it in your mind that I'm going to start up, I'm going to understand what the industry market size is, and I'm going to see what potential I can go, and then I'm going to sell my company. I don't think that should be the startup culture that we should be promoting. I think every startup, like Nikhil, you are at it for the last 7 years, right? And you wish to make it a business. And that's that's the kind of startup culture I would want to see, and I would want to support also. That you are giving your blood, sweat, and tears for a startup to make it into a sustainable business. Don't just. I would not want people to look for just for valuation that okay, I have an idea, or maybe I copied an idea and I created some kind of an asset. Got myself a market size, and I know what the market size is, and what the market valuation is. I captured, let's say, 1% or 2% of the market size, and then I sell my company to a bigger aggregator. That I don't want. I'll give you an example that I don't. The company that I'm going to cite, I don't want to go against it because I'm using their services tremendously. Porter is a fantastic thing that I use, and I feel like Porter is my life changer. Right, because we deal with heavy equipments, right? Audio visual is very heavy equipments. Even production is very heavy. For that, you need to have a big trucks. And let's say for a small event also, you need a big, you need a truck. So you will have to keep like a big truck. You'll have to purchase a big truck, which is what we used to do before. Like what the thinking was before, that have a big truck for bigger equipments, a small truck for smaller equipments. Now that's an added cost on the business. That there is a driver attached to it. The driver has working hours and everything. You have incentives for the driver. You have social security for the driver, and what everything you have. But that's an added cost for the business. Now Porter came in with the similar idea of cab aggregator, but for trucks. I can book a 6 feet. I can book a 7 feet. I can book an 8 feet. I can book a big DCM also. Now that has reduced my cost tremendously. Every month I'm using about 25,000 rupees for my porter services. I'm paying for my porter services. But if I had to buy my own vehicle and have my own driver and fuel and everything, fuel is very expensive. It would at least cost me double. So I'm very happy with this idea of Porter that came, and they are running a business now, and I really like it. But what I would want is another company in the market which can put in capital, put in the idea, or put in some kind of a value add, like you talked about value proposition, right? You add some value and come up as a competitor to Porter, because competition always helps
the customer, always. So I'll be very happy if a different company comes up with a similar idea, similar value and everything, and I'm able to use the services. But the moment that company says, okay, I have now garnered about 5% of the market share, now I just want to get out of this and I want to sell my company for a profit to Porter, that is when I will feel sad. I want competition, I want businesses, even let's say in the similar idea, I want businesses to run. Because ultimately competition helps everyone, is what I feel. I then different perspectives ఉన్నాయి because if you go to someone like Peter Thiel Thiel. Yeah, the one who co-founded PayPal with Elon Musk. Yeah, so according to him, బిజినెస్ అనే కాంపిటీషన్ అనేది బిజినెస్ని కిల్ చేస్తాను. ఐ మీన్ దెర్ ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆల్సో ఫర్ ద కస్టమర్ అన్సస్టైనబుల్ బిజినెసెస్. అంటే ఈ లెక్క ప్రొవైడింగ్ a good service, you may be providing an expensive service. It is a debatable issue if you take aero services. And see, in business, when you're totally business minded, you replace the word competition with collaboration. You look for ways to collaborate. You don't want to outsmart other person, even if that other person may be in the similar business. You don't look for, that's not business ethics antar kada. A business ethics is not to outbid or outcompete the other person. It is always to look for collaboration. Because human societies live and thrive in communities, live and thrive on collaboration. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే మోటివేషన్ కమ్స్ యాజ్ అ వెరీ బిగ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. ఇప్పుడు లెట్స్ లుక్ ఎట్ 2 different versions ఆఫ్ బిజినెస్, రైట్? కోచింగ్ ఇండస్ట్రీ తీసుకుందాం. కోచింగ్ ఇండస్ట్రీ, ఎట్ వన్ హ్యాండ్ యూ హ్యావ్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, 20-30 ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అది యూపీఎస్సీ ట్రైనింగ్ కావచ్చు, అది ఐఐటి జేఈ కావచ్చు, లేదా ఇంకోటి ఏదైనా కావచ్చు, లేదా బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు. దెర్ ఆర్ బంచ్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఇన్ ఢిల్లీ, ఇన్ బెంగళూరు కదా. ఆన్లైన్లోకి వచ్చేసరికి విచ్ ఎవర్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్, విచ్ ఇస్ అన్ అకాడమీ కావచ్చు, ఫిజిక్స్ వాళ్ళ కావచ్చు, లేదా హూఎవర్ ఎల్సెస్ కావచ్చు, ది కమ్ అండ్ ది అక్వైర్ జస్ట్ బైజూస్ కావచ్చు, దే జస్ట్ లైక్ ట్రై అక్వైరింగ్. ఇక్కడ 2 ఫ్యాక్టర్స్ నాకు కనపడుతుందన్నమాట. ఒకటి మోటివేషన్ టు బీ ద కింగ్, రెండోది క్యాష్ ఫ్లో. ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ క్యాష్ ఫ్లో రన్నింగ్ అండ్ దే హ్యావ్ వీసీ ఫండింగ్, వాళ్ళ థాట్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ అక్వైర్ ద మార్కెట్ ఫాస్టర్ అని ఉంటుంది అనమాట. సస్టైనబుల్గా ఆఫ్లైన్ బిజినెస్ చేసేవాడు దే డోంట్ థింక్ దిస్ వే. అండ్ దీనికి అదర్ సైడ్ స్కేలబిలిటీ వస్తుంది. నేను ఒక ఆఫీస్ పెట్టి ఆఫీస్ని గ్రో చేయాలనుకుంటే దీని రెంటు, దీని మెయింటెనెన్స్, ఇక్కడ జనాలు, వాళ్ళ జీతాలు, ఈ లెక్క ఇవన్నీ నేను రాసుకోవాలా. సో నాకేంటి ఈ ఆఫీస్కి నాకు రిలేషన్ ఏర్పడుతుంది. సో ఫర్ మీ టు కీప్ అన్ అదర్ ఆఫీస్ ఈజ్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్. బట్ నేను ఇవన్నీ కూడా రిమోట్గా కూర్చొని ఆపరేట్ చేస్తున్నాను. ఏ టీమ్ ఇస్ బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ ఐ కెన్ సీ ఇన్ ఎక్సెల్ షీట్ అండ్ దే ఆర్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ కాస్ట్. సో బయింగ్ దమ్ ఆర్ సెల్లింగ్ దమ్ ఈజ్ నాట్ దట్ ఈజీ. సో ఈ మీరు చెప్పిన ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ పోర్టర్కి కాంపిటీషన్ రావాలి, కాంపిటీషన్ రాకుండా వెళ్ళిపోతారని, ఇది ప్యూర్గా ఫౌండర్స్ మైండ్ సెట్ అండ్ వాళ్ళకి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ క్యాష్ ఉంటుంది అనమాట. లెట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ అ ఫౌండర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఈ పాయింట్లో నేను కాంపిటీషన్లో వచ్చాను. ఐ కెన్ come into Porter's vicinity if only one of these things or both of the things are good. One, either have a kick-ass technology than Porter. Bugs lekunda best app అంటే which is what I'm a tech company. లేదా I have a tremendous amount of distribution like Agarwal Packers అనుకుందాం. Okay, I'm a crazy packer guy and I'm the competition to Porter అని. So which am I, right? If I'm a tech company, my job is not to be a competition to Porter. My job is to create a service like Porter. So my job is not about distribution. Once I solved my creation problem, which is creating app, I'm like, let's go jump into whoever buys my product, I'm happy because I don't care all this stuff, right? I'm a tech guy. That's what all the tech guys do. All the big company tech guys think that my job is to create a good product, and I created a good product. Now I move on to another challenging job. But if it is Agarwal's, who is in the game of distribution, what they would think like, I built this much of a big people, communities, relations, people, ఇంత ఉంది కదా నాకు, ఇన్ని ట్రాక్టర్లు కొన్నా, ఇన్ని లారీలు కొన్నా, ఇన్ని బండ్లు కొన్నా, ఇంత మనుషులు ఉన్నారు, ఇన్ని పర్మిట్లకు డబ్బులు పెట్టాను, why would I give up my legacy అని ఒక థింకింగ్ వస్తుంది. అక్కడ దట్ గై విల్ లైక్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు సెల్ మై ప్రోడక్ట్ టు సమ్మన్ ఎల్స్ అని కాంపిటీషన్గా నిలబడడానికి ఇష్టపడతారు అనమాట. సో ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఫౌండర్స్ మైండ్ సెట్. హౌ ఆర్ దే బిల్డింగ్ ద బిజినెస్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్కేలబుల్ ఫాస్టర్, దే ట్రై టు అక్వైర్ పీపుల్ ఆర్ దే ట్రై టు సెల్ ఇట్ ఆఫ్ ఫాస్టర్. బట్ ఇఫ్ దే కమ్ విత్ లెగసీ, దే మెయింటైన్ ఇట్. దిస్ ఇస్ మై థింకింగ్. సో ఇప్పుడు నేను 7 ఏళ్ళ నుంచి ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు పుట్ టుగెదర్ సంథింగ్. బట్ 2 ఏళ్ల ముందు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టి భయంకరమైన సక్సెస్ వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు 100 కోట్ల బిజినెస్ పెట్టాను అనుకో, మనకు తెలుసు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నానో, పెట్టని నేను ఫేమస్ అయ్యాను అనుకో,
I would want to sell this off and I want to jump off to something else. But ledu, I came here to survive for 15-20 years. I came here to create good product. So I don't want to immediately give off something that I create because it's my baby. So ఈ ఫౌండర్ మైండ్ సెట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఈ కాంటెక్స్లో ఐ థింక్ వాట్ ఎండ్ అప్ బికమింగ్ ద ఇన్నోవేటబుల్ ఈజ్ where are people coming from? People coming from the tech background and this kind of a non-specialized industry, then what your dream is always going to be a dream. But on the other side, it might be a practicality. That's my 2 cents. I want to appreciate at this point of time Rapido. Ola, Uber and then Rapido came and Rapido changed the game. And I want them to be in this business for a really long time because Rapido literally, now when I want to, if I don't have my vehicle and I want to book for a cab, the first thing that I see is Rapido. And I hope that Rapido becomes, something so big that even Ola or Uber are going to come. Yeah, I mean, Ola, I think endgame anukunta, but Uber and Rapido are really doing good business. Hyderabad lo it's Rapido. Various parts of the country lo kuda it's కొన్ని places lo if it is Uber, other places lo ఇది Rapido. ఆ legacy, ఆ competition ఉంది. if just ఇప్పుడు ర్యాపిడో ఓపెన్ చేసి ర్యాపిడోలో ఇక్కడ నేను ఉండే ప్లేస్కి కొట్టాను అనుకో, ఇక్కడ 51 వచ్చింది అనుకో, ఇంకోదల్లా 49, 48 వస్తుంది. సో దాట్ గుడ్ కాంపిటీషన్ అండ్ కస్టమర్కి కూడా దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ గుడ్ సర్వీస్ కదా. నైస్. సో యా, రికమెండేషన్స్ అన్నాం, కన్క్లూజన్ అన్నాం, మళ్ళీ షో ఇంకో 10 నిమిషాలు పోయింది. ఓకే, లెట్స్ టైమ్ టు కంక్లూడ్. అంకిత్, వాట్ ఆర్ యువర్ రికమెండేషన్స్ టు అవర్ ఆడియన్స్? ఎనీ సినిమా ఆర్ ఎనీ బుక్, నువ్వు మాట్లాడిన దానికి సంబంధం లేకపోయినా ఏం కాదు, something that you like, something that is your favorite. Book I'll recommend, The New Map. I am forgetting the author's name. Forget the author's name. The New Map onedi it's a book. It's basically on the international oil and gas trade and everything. If anyone wants to understand international relations the way it is right now, the way it has evolved, they can understand by trade. The New Map. I think the author's name is some... No, The New Map. The New Map. Darzan something it is there. I'm forgetting. I have a book called The Next New, which is also very interesting. It's about all the growth, the next new, next to chip wars. That's also an interesting book. Yeah, actually Nikhil, Daniel Yergin, The New Map. Yeah. నిఖిల్ కూడా ఒక షో చేస్తున్నాడు, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్ ట్రేడ్ అని వన్ ఆఫ్ ద ఇంటెలెక్చువల్ పీపుల్ తోనే. వాట్ ఈస్ ద షో నేమ్? It's called The Great Tech Game. The Great Tech Game. Yes, I saw it on LinkedIn once. He is the producer of the show. So I'm the back-end production team. I would recommend The New Map to everyone to read because that explains a lot about international relations and trade and everything. Nice. What's your recommendation? So I want to mention about 2 things. Both of these philosophies come from east side of the world, which is Japan. And I like these both philosophies as at core. Wakati, it kind of relates to a lot of what we're talking about. It's called Ikigai. Ikigai is recently a very, very familiar concept, but it's still mentioned to people who doesn't know. Very popular now. Very popular now, but still try to mention. Chalamandi, they are trying to cheat that idea and make it onto their own. Ikigai comes primarily into 3 consecutive circles which kind of combine towards something. So basically Ikigai ఏంటంటే what you love and what brings value to you, what brings value to the society is something that you can work for a really, really long time without regret. Primarily this is what Ikigai says. It doesn't talk about money, it doesn't talk about all the things. It talks about what do you love, what do you brings value to you, what brings value to the society. It would allow you to sustain on this idea for a really long time and you don't regret it much. That's a core concept of Ikigai. That's one thing I want to talk about. Second thing is, this might not be a lot of familiar concept. It's called Kaizen. Kaizen. Kaizen is a Japanese term which means continuous improvement. Kaizen. So Japanese వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎలా నమ్ముతారంటే whatever they create, they think they could do a better job. సో వాళ్ళ ఫిలాసఫీ ఏంటంటే 1% ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటారు. అండ్ ఎనీథింగ్ దట్ యూ క్రియేట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ యూ డెవలప్, ఆల్వేస్ ఎయిమ్ ఎట్ ఇంప్రూవింగ్ 1% మోర్. సో ఇఫ్ యూ కీప్ డూయింగ్ దట్ 1% మోర్, దెన్ నీకు తెలియకుండానే యూ గెట్ వెరీ మచ్ ఎక్స్పర్టైజ్డ్ ఇన్ ఇట్. 1% గ్రోత్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ టు నాట్ టు ఫీల్ టూ బర్డెన్డ్ ఫర్ చేంజ్, బట్ ఆల్సో ఇట్స్ గుడ్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ టు సస్టైనబుల్లీ క్రియేట్ వాల్యూ.
So that's called Kaizen, continuous improvement. అంటే నిఖిల్ ఇస్ నాట్ నిఖిల్ సంగ్ హాఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ హిమ్ ఇస్ ఎ జాపనీస్ ద ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఆఫ్ హిస్ ఇస్ sushi. Samurai Nikhil. Sushi food. Yeah, sushi I like it, but yeah. సో ఐ మీన్ అందరికి బుక్స్ ఎందుకు కానీ ఒక సినిమా ఉంది, దర్ ఇస్ దిస్ మూవీ ఆఫ్ సూర్య, ఆకాశం ఎని హద్రా. ఇట్స్ లైక్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ మూవీస్. అది ఒకసారి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. ఐ థింక్ అందరూ చూసే ఉంటారు ఒకళ్ళు చూడకపోతే. అండ్ బుక్ కూడా ఒకటి చెప్దాంలే. దెర్ ఇస్ దిస్ బుక్ ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ టైమ్. The book name is, it has nothing to do with business or with the philosophies. How to win an Indian election. I feel like if you know how to win an Indian election, you know how to manage things, you know how to balance things, you know how to coordinate with people, you know how to deal with situations. So please give it a try. Cool. Let's wrap up. Thank you, Ankit. Thank you. For your meeting. No worries. Thank you. Yeah. Like, share and subscribe to Curious Nikhil. No. Like, share, comment and subscribe to Nikhil. Not Nikhil, Curious Curious Nikhil. Curious Don't Nikhil. like Nikhil. Like Curious Nikhil. Subscribe to Nikhil. Not Nikhil, Curious Nikhil. Don't like Nikhil, but follow Prudvi. Great. Thank you so much. Amazing. Have a lovely day. Yeah. Thank you guys. Thank you. Cool. Thank you.